Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Слейт Буррис. Как вы можете заметить, я не говорю очень хорошо по-русски язык, но у нас есть сегодня наша переводчик Елена. So I want to welcome you to this talk about, I think the theme in this conference is about pain, and I'll be talking to you about neoclassical acupuncture and a different approach it takes towards pain. Я хочу поприветствовать вас на сегодняшней нашей беседе. Насколько мне известно, тема этой конференции – боль. И я хотела бы обсудить эту тему с точки зрения неоклассической акупунктуры, потому что подход неоклассической акупунктуры отличается от стандартного. I'd like to start, in each class that I give, I normally begin with a treatment just to give an example of what we'll be learning during the day. And I'd like to start this talk in the same way. Каждое занятие, которое я провожу, я начинаю с сеанса лечения, чтобы продемонстрировать то, что мы будем разбирать и изучать. И именно так я поступлю и сегодня. So I've already spoken with the patient. She has intense low back pain, begins in the center and radiates to the sides. Я уже переговорил со своей пациенткой, у нее очень сильная боль в спине, которая начинается в центре и отдает в стороны. And she also has a pain in her hand. And this is interesting. It's from she thinks holding her telephone, probably too much use of the telephone. De 0 a 10, ¿en cuánto está? Este 7. It's about 7 out of 10. ¿Y te duele moverlo o usarlo? Sí, me duelen las articulaciones. And these articulations in this area are very painful. Также у нашей пациентки болит кисть, и она считает это от того, что она слишком часто держит в руке телефон. Боль в кисти на уровне 7 из 10, и достаточно болезненными являются движения с внешней стороны ладони. Now, I said we're going to be taking a different approach to pain. There's so many systems and wonderful systems that would say, great, here's a wonderful point for back pain. Wonderful, here's a great point for the hand. But we're not going to be treating any of these symptoms directly. Как я уже говорил, мы с вами посмотрим на боль под другим углом. Существует много систем и много прекрасных систем, которые дают определенные точки, которые очень хорошо убирают боль. То есть, допустим, есть какая-то точка, которая прекрасно убирает боль в руке. Но мы не будем с вами использовать этот подход. То есть мы не будем убирать непосредственно симптомы. Мы будем действовать по-другому. So I'm just going to give you a quick example of so you can see what the diagnosis in this system looks like. The diagnosis is completely based upon palpation. А сейчас я хочу вам быстро продемонстрировать, как выглядит диагностика в моей системе. Как вы увидите, диагностика полностью основана на пальпации. And it's from here, palpating the abdomen, palpating the meridians, we're going to get an overview of really what the root of the problem is. And when we treat this root, the effects, the results should be immediate. It's not something that takes, 2 treatments. И по результатам пальпации живота, по результатам пальпации меридианов, мы с вами найдем корень проблемы. И как только мы уберем самый корень проблемы, мы с вами увидим немедленные, мгновенные результаты. Они должны проявиться сию же минуту. Нам не понадобится ждать 2 или еще больше сеансов. ¿Y te duele cuando estás acostada en la espalda o solo cuando estás sentada? No, solo cuando estoy sentada. Yeah, so it's not painful for her back when she's laying down. It's painful when she's sitting. It's painful when she tries to bend over, and painful if she stands long periods. Сейчас, в данный момент, когда пациентка лежит, боли в спине нет. Боль появляется, когда она пытается сесть, когда она пытается наклониться или когда она долгое время стоит. And so let me just do a quick check and see. Okay. I think I found. Oh my God. So bad. Sorry. So I'm just checking in general the meridians, and then, respira profundo.
Я проверяю меридианы очень быстро, а затем Aquí molestan. Ah, ya. No, Aquí. Digo aquí, ¿cómo está la panza? Y aquí. bien. Aquí un poco. Yeah. Sí, Aquí. ajá. Ah, this is interesting. This is interesting. One second. Ahora, очень ¿cómo está? интересный случай, 1 минуту. Better? No, duele. Un poquito sí. Aquí. No. Duele. Aquí molesta? No. So you can see here, when I'm checking, we'll be talking about this in a moment. When I'm checking the belly, I'm looking for the element of predominance. When I'm checking the legs, I'm looking for certain meridians. And when I'm checking the back, I'm looking for certain organ alarms. Итак, вы, наверное, увидели, что когда я пальпирую живот, я ищу преобладающий элемент. Когда я пальпирую ноги, я пытаюсь найти болезненные меридианы. А когда я пальпирую спину, я пытаюсь найти активные сигнальные точки органов. And all of these things that I'm checking, meridians, organs, element of predominance, and something I call obstacle, all of these are contributing. They're information that I use in an algorithm. And with this algorithm, you should be able to do the treatment with just one needle. Все эти вещи, элементы, меридианы, сигнальные точки органов, а также то, что я называю препятствиями, являются частью алгоритма. И при правильном его использовании вы сможете проводить сеанс лечения с помощью всего лишь одной иглы. And you can notice, before I ask the patient how she's feeling, I'm going back and checking. You know, before there was pain here in the center of the chest, this is gone. There was pain on the right side of the abdomen, it's gone. И перед тем, как повторно задать пациентке вопрос о том, как она себя чувствует, я заново пальпирую ее. И если вы обратили внимание, сначала у нее была болезненная область груди. Сейчас эта боль ушла. Также ушла боль и из правого бока, который также был изначально болезненным. There was a light pain in the right meridians, and those are open. And so when I'm rechecking these, I'd look at these as dominoes. You know, I'm trying to treat the first domino and cause a domino effect. That domino effect should balance the element. It should remove all organ alarms. It should open all meridians and remove all symptoms. Так, вы, наверное, обратили внимание, что я пытаюсь убрать самую коренную проблему и сравниваю это с эффектом домино. То есть, когда я бросаю первую костяшку домино, падают все остальные. И таким образом я убираю элементы, деактивирую сигнальные точки, открываю меридианы, убираю препятствия, а также убираю все симптомы. And that is the wonderful thing about this system. One of the wonderful things. I don't need to know, oh, which side hurts worse, which muscle it is. You know, I don't need to know if the cause of the pain in her hand comes from the neck, from the elbow, if it's the hand itself. It doesn't matter, because when we get this domino effect, we should be opening literally everything. И вы, наверное, обратили внимание, что на самом деле мне не важно, какая сторона или какой бок у пациентки болит сильнее, какая мышца у нее болит сильнее. Меня не интересует, почему у нее болит рука. Болит ли она из-за шеи, болит ли она из-за локтя, или она сама по себе болит. Нет, с помощью эффекта домино мы убираем буквально все. So she said the pain in her hand has gone down to 2. There's still a little something, but it can take a minute or two. Сейчас пациентка говорит, что боль в ее кисти снизилась, и теперь она составляет 2 из 10. То есть еще боль некоторая осталась, но чтобы она ушла полностью, может понадобиться некоторое время. Может быть, минута или 2. Seguro? Okay, yeah, she says the pain is in 0 now. А вот сейчас боль ушла полностью. Again, I didn't have to do a diagnosis of, you know, to check the scalenes, you know, to see if, or maybe to check her wrist, to see if the medial nerve is involved. It doesn't matter, because literally we're opening everything.
Вы видите, мне не нужно было проверять какие-то дополнительные вещи, например, прощупывать ее запястье, чтобы понять, вовлечен ли в проблему медиальный нерв или нет. А на самом деле этим я не занимаюсь, потому что мы делаем с вами? Мы открываем все. So the patient just said to me, oh, and I also have insomnia. And so I said, yeah, well, this should treat that too. This is literally treating not just the pain level, but also emotional, and mental levels. Пациентка только что мне сказала, что у нее иногда бывает бессонница. Лечение, которое я только что провел, должно избавить ее и от этой проблемы, потому что я провожу лечение не только на уровне боли, но также и на эмоциональном и ментальном уровне. So we're going to let the patient try her back now. So the hand is in 0, but in order for her to try her back, she needs to walk around and bend over a little bit. Теперь мы попросим пациентку пройтись, может быть, немного понаклоняться, чтобы мы могли узнать у нее, как самочувствие в спине. Боль в руке ушла, напоминаю, она на нуле теперь. Теперь мы хотим узнать, как чувствует себя спина пациентки. Okay, she says it's gone from 8 to 2. So let me put her back here one more time. There's still 20% left. Изначально боль в спине была на уровне 8 из 10. Сейчас это боль на уровне 2 из 10. То есть еще что-то осталось, поэтому возвращаем ее на кушетку. I'm just going to put the same needle in one more and leave it for one more minute, because I normally leave the needles 10 minutes. Я оставлю ту же иглу и оставлю ее немного подольше, потому что обычно время экспозиции игл 10 минут. So just to give it one more minute. Давайте подождем еще минуту. And again, she mentioned insomnia. We can't see today how the insomnia is, but this should get rid of the insomnia as well. И пациентка, как я уже говорила, упомянула, что она страдает бессонницей. Мы, конечно же, сейчас не проверим, помогло ей лечение или нет, но, по идее, это лечение должно избавить ее и от этой проблемы. Okay, puedes probar una vez más. She's going to try one more time. Попросим пройти еще раз. ¿Segura? Okay. ¿Cero? ¿Seguro? Yeah, she says it's in 0 now. И вот сейчас пациентка говорит, что боль в спине ушла полностью. Muchas gracias. Ya vas a ser famosa en la China. Okay, so this is just an example of the treatment. And now I want to talk a little bit about, it's impossible to explain everything I was doing in one small talk, but I really just want to go over the main concepts and what I was looking at as I was doing this treatment. And we're going to be using several models for this. Это был пример того, как я провожу лечение. Конечно же, невозможно объяснить абсолютно все, что я сейчас сделал за такой короткий промежуток времени, который есть у нас с вами. Но я пройду по основным концепциям и расскажу о том, на что я обращаю внимание. И мы с вами будем использовать несколько моделей для того, чтобы усвоить материал. So, when I speak of this domino effect, there's a literal order of these dominoes. Когда я говорю об эффекте домино, я подразумеваю, что у этих костяшек домино действительно есть определенный порядок. And you can see, the first domino here listed, that first domino we want to push over is the element. And that's what I was treating. That's what I was treating in this case. И вы видите, что самое первое домино, которое необходимо опрокинуть, это элемент. И именно элемент я убирал у пациентки. And the final domino here are the symptoms. And that could be back pain, head pain, sports injuries. It could be a lesion in the Achilles tendon. Последнее домино – это симптомы. Это может быть боль в спине, это может быть головная боль, это могут быть спортивные травмы или повреждения ахиллова сухожилия. It could be pain from, cancer, caused by cancer. It could be pain caused by, anything.
But symptoms can also be depression. Symptoms could also be anxiety. Также боль может быть вызвана онкологическими заболеваниями или еще чем-либо. Но симптомы, помимо боли, могут выражаться и в качестве тревоги или в качестве депрессии. And so, we see that first domino, we see the last. But again, there's dominoes in the middle. You noticed I was pressing on her legs, checking meridians. I was also, when I was checking her back, I was checking for 2 certain organ alarms. Вы видите, что есть первое домино элемент, последнее домино симптомы, но есть и домино между ними. Вы, наверное, обратили внимание, что я пальпировал меридианы на ногах. Также я проверял сигнальные точки органов, а именно 2 определенные сигнальные точки на спине пациентки. And there's one thing here, you may think most of these are common concepts in Chinese medicine, but there was something here, the obstacles. And an obstacle is something, you treat the element, and often it's going to cause this chain reaction that you just saw a moment ago. But what if it doesn't? There's something called an obstacle, and these are little things that get trapped. They're little dominoes that you need to throw down separately. Вы наверняка знакомы со всеми этими понятиями, потому что они традиционны для китайской медицины, кроме одного, и речь идет о препятствиях. Обычно, если вы убираете элемент, все костяшки домино падают. Вот это был тот случай, который вы наблюдали сейчас. Происходит так называемая цепная реакция. Но иногда этого не случается. И причиной тому являются препятствия. Это такие маленькие небольшие ловушки, и именно эту костяшку домино под названием препятствия необходимо убирать отдельно. And this is one of the beautiful things about the system. We don't need to worry, if a patient comes with 5 problems, if the patient comes with 4 problems or 10 problems, I'm going to do the same thing. I'm going to try to find the element of predominance, balance it, and start that chain reaction. В чем прелесть этой системы? В том, что нам не важно, с каким количеством проблем пришел к вам пациент. 5, 4 или 10 проблем у этого пациента. Это не имеет никакого значения. Я буду всегда делать одно и то же, а именно искать преобладающий элемент, балансировать его и таким образом вызывать эффект домино и цепную реакцию. So I've been using these terms, meridian, organ, element. I think most of us know what these are, in normal terms in Chinese medicine. But I want to just go over each of these levels one by one, just to give kind of the view that we take of these in neoclassical acupuncture. Конечно же, вам всем известно, что подразумевается под меридианами, органами, элементами в китайской медицине. Но я все равно хотела бы обсудить каждое из этих понятий по очереди, для того, чтобы вы смогли посмотреть на них с точки зрения неоклассической акупунктуры. And so the meridians, first of all. I want to just show you an example of how I diagnose a meridian or treat a meridian. And that kind of goes a long way as to showing you how we look at meridians in this system. Начнем с меридианов. Я хотела бы вам показать, как я провожу диагностику и лечение меридианов, и таким образом вы сможете увидеть, как мы рассматриваем меридианы в неоклассической акупунктуре. So I have our next patient. Unfortunately, she doesn't have any symptoms. Well, fortunate for her, unfortunate for us. There's no symptoms. But so I'm just going to use her as a, let me make sure she has some meridian. Okay, yeah. She does have some closed meridians. So we're going to be able to use her for this demonstration. И у нас есть следующий пациент, к сожалению, без каких-либо симптомов, но с закрытыми меридианами. Поэтому мы сможем использовать этого пациента для того, чтобы разобрать меридианы. Okay, so we have our patient here. I did see she does have some meridian closed, but again, she has no symptoms. Итак, у нас новая пациентка. Я проверил заранее. У нее есть закрытые меридианы, но нет симптомов. So here, in the earlier treatment, you could see I was checking
elements, alarms, everything. I'm really just going to concentrate on meridians right now. Вы видели, что у предыдущей пациентки я проверял и элементы, и сигнальные точки органов. С этой пациенткой мы будем работать исключительно с меридианом. So, in this system, we don't take the pulse to see what meridians are affected. I don't, look at the tongue to see what meridians are affected. I just go and palpate the meridian. В этой системе я не провожу диагностику по пульсу, чтобы узнать, какие меридианы затронуты. Я не провожу диагностику по языку для той же причины. Я всего лишь пальпирую меридианы. So if for example, I palpate the stomach meridian, and you can see it's very uncomfortable for her. Вы видите, сейчас я пальпирую меридиан желудка, и этот меридиан очень болезненный. And we would call this a closed meridian. И я называю это закрытым меридианом. When I press spleen, for example, there's no pain. So we would call this an open meridian. Когда я пальпирую меридиан селезенки, боли нет, поэтому мы говорим в этом случае об открытом меридиане. Okay, so she has a couple of closed meridians. So really, this entire system is based on not really theoretical aspects. It's based on a lot of quantitative data. And when I say quantitative data, it was just months and months palpating meridians, using points to see what points open which meridians, and then trying to find an algorithm behind that. So that you don't need to memorize all of the data. You just need to learn the algorithm. Итак, в этой системе большое значение имеют количественные данные. И когда я говорю о количественных данных, я имею в виду месяцы и месяцы пальпации меридиана, использование различных точек, проверки, какая точка открывает какой меридиан, а также попыток выяснить, какой алгоритм лежит в основе всего этого. То есть вам не нужно запоминать все эти данные, вам лишь необходимо изучить алгоритм. So once you have the algorithm, there's no memorization involved whatsoever. It's easy to pick your points to open any meridian or combination of meridians, and that's important. Поэтому, как только вы изучите алгоритм, вам не нужно будет ничего запоминать. Вам будет очень просто находить нужную точку для того, чтобы открывать нужный меридиан или даже комбинацию меридианов. Это важно. And this is the most superficial level of the entire system. But even so, it can get amazing clinical results. И это самый поверхностный уровень системы, о котором я сейчас говорю, но уже и на нем вы можете получить потрясающие клинические результаты. So using the algorithm in one way, I can open, so you noticed here, stomach is closed and gallbladder is closed. Bladder is fine. I think bladder is fine. Вы, наверное, обратили внимание, при пальпации закрыт меридиан желудка, а также меридиан желчного пузыря. Меридиан мочевого пузыря открыт. So, for example, if I want to open stomach and leave gallbladder closed, for example, I could use a point here. Допустим, если я хочу открыть меридиан желудка, но не открывать меридиан желчного пузыря, я могу использовать вот эту точку. So here stomach is open, but gallbladder is still painful. И посмотрите, при пальпации мы видим, что желудок открылся, а желчный пузырь остался закрытым. Now, if I take my finger off, everything returns. Как только я убираю палец с точки, боль возвращается. And this is what I want. I mean, if I use a needle, the pain will stay away. And so a lot of times when I'm demonstrating or I'm experimenting, I'll just use my finger.
И это именно то, что мне нужно в данный момент. Каждый раз, когда я провожу демонстрацию или экспериментирую, я использую палец для того, чтобы воздействовать на точку, а не иглу, потому что после постановки иглы эффект, конечно же, более пролонгированный. So if I wanted to open stomach and gallbladder with the algorithm, there's another point I could use. А если я хочу теперь открыть меридиан и желудка, и желчного пузыря, я буду использовать другую точку в соответствии с алгоритмом. She's saying my fingernail hurts, but Пациентка говорит, что я ей больно нажимаю на точку своим ногтем. So you can see these are open as long as I have my hand. I take my hand off and the meridians close again. Видите, как только я убираю палец с точки, боль в эти меридианы возвращается. А когда мой палец был на точке, боль из них полностью уходила. Now, of course, if I use a needle, these meridians will remain open. Конечно же, если я поставлю иглу, эти меридианы так и останутся открытыми. So, you know, in a real treatment, you would want to use a needle. Конечно же, при проведении настоящего сеанса лечения необходимо использовать иглу. So you can see the meridians are open. То есть мы видим, что меридианы открылись. But there's also part of the algorithm so that you can erase your treatment if you want to. Why would you want to do that? Well, if you're experimenting with algorithms or doing something new, or if you see you made a mistake in a treatment. Есть часть алгоритма, которая позволяет вам стереть воздействие от проведенного лечения. Зачем это вообще может быть необходимо? Это может быть необходимо при проведении экспериментов или когда вы опробуете что-то новое, или если вы допустили ошибку при лечении. So, for example, the meridians are open, but if I wanted to erase this treatment, it's very simple. Но мы еще раз с вами убеждаемся в том, что меридианы открыты, но если я захочу стереть эффект от проведенного лечения, это сделать очень просто. Just by doing this. Вот я делаю всего лишь вот это маленькое движение, и меридианы закрываются. So the meridians close, but you can even erase the erasing of the treatment. Но также можно стереть и сам факт стирания предыдущего лечения. So I can actually erase my eraser. То есть я стираю ластик. Anyway, so this entire concept of algorithm, there's not time to go show you the algorithms or how they were built. It takes a long time. It can actually be a bit complicated at first. К сожалению, нет времени рассказать вам об алгоритме и о том, из чего он полностью состоит, потому что это достаточно сложно и займет много времени. But what I just wanted to do is give you an overview. You know, when I talk about meridians, I'm talking about the general meridians that they talk about in Chinese medicine. But the diagnosis is a bit different in that it's direct palpation. The treatment is a bit different in that there's a complex set of algorithms you can use to open up, many different combinations of meridians. Я хочу вам дать общее представление о том, что такое меридианы. Да, концепция та же, но диагностика отличается от традиционной китайской медицины. Вы видите, что диагностика заключается в пальпации меридианов, а также отличается и лечение, потому что оно заключается в использовании различных алгоритмов для того, чтобы определенными точками открывать разные комбинации меридианов. Let me just give an example. For example, if I use, if I use liver 3, for example, these are the meridians that it will open up. It's 8 different meridians, 2 on each limb. Приведу пример. Если я поставлю иглу в точку печень 3, то я смогу открыть 8 меридианов. 2 on each limb. 2 on each limb. По 2 меридиана на каждой конечности. And again, all of this can be clinically verified. I mean, all of this I've been clinically verifying for the last 12, 13 years. И все эти данные имеют клиническое подтверждение. Я использую и нахожу это клиническое подтверждение последние 12-13 лет.
For example, liver 3 may open more than this in certain cases because of the domino effect. If by chance you set off the domino effect, it may open everything. But in general, it's always going to open at least these 2 meridians on each limb. На самом деле, эта точка, печень 3, может открыть и большее количество меридианов, чем те, что указаны на слайде. Это происходит в том случае, если при воздействии на эту точку запускается эффект домино. В таком случае с помощью этой точки вы откроете все. Но такое происходит не всегда. Но точно всегда будут открыты указанные 8 меридианов, по 2 на каждой конечности. So, for example, the algorithm is saying, if I use liver 3, on the same side I use it, it will open gallbladder and bladder. For example, let's just talk about legs for now. Давайте сначала обсудим меридианы на ногах и скажем, что при воздействии на точку печень 3 мы откроем меридианы желчного и мочевого пузыря с той же стороны, на которой мы поставим точку. It'll open gallbladder and stomach on the opposite side. А на противоположной стороне эта же точка откроет меридианы желчного пузыря и желудка. So, if we go back to our patient, for example, her meridians are open, but again, I can erase the treatment. So let's put her back to where she was. Сейчас у нашей пациентки меридианы открыты, но я хочу стереть эффект от проведенного лечения и вернуть ее в исходное состояние. So our algorithm is saying, if I use liver 3, it's going to open gallbladder and stomach on the opposite side. Oh, good. Gallbladder is closed on this side. Oh, and bladder. Okay, this is cool. So she has gallbladder and bladder on the right and gallbladder and stomach on the left. She has more, but let's just look at these. I'm sorry. Can you say that maybe in a smaller words? She has. So our patient has gallbladder and stomach closed on the left leg. She has gallbladder and bladder closed on the right. У нашей пациентки закрыты меридианы желчного пузыря и желудка на левой ноге и меридианы желчного пузыря и мочевого пузыря на правой ноге. And, she has other meridians closed, but, oh, no, not really. No, she's okay. И это все. She also has stomach on this right leg, but. А хотя нет, у нее еще на правой ноге и меридиан желудка закрыт. So what I'm going to do is use liver 3 on the right. And if I use liver 3 on the right, remember, let's go back to our thing so you can see. If I use liver 3 on the right, it should open gallbladder and bladder on the right and gallbladder and stomach on the left. Итак, я использую точку печень 3 справа. Возвращаемся к слайду и видим, что если я поставлю эту точку справа, то у меня откроются меридианы желчного и мочевого пузыря справа, а также меридианы желчного пузыря и желудка слева. Okay, so and again, this is like 100%. It's not like there's a tendency for this to happen. This should be every time. И это происходит каждый раз, в 100% случаев. So I use liver 3 on the right side. Let's check gallbladder and bladder on the right. Итак, я поставил точку печень 3 справа. Давайте с вами проверим меридианы желчного и мочевого пузыря справа. So gallbladder and bladder opened on the right, and gallbladder and stomach opened on the left. При пальпации я вижу, что меридианы желчного и мочевого пузыря открылись справа, а также открылись меридианы желчного пузыря и желудка слева. No, just out of curiosity, stomach. Давайте проверим желудок справа. Yes, stomach, is not on this list, but it opened also. And again, sometimes that is part of the domino effect. И хотя меридиан желудка не вошел в наш изначальный список, этот меридиан также открылся. И, как я уже говорил, это может быть частью эффекта домино. But the only ones, that are going to open up 100% of the time are the ones that you saw on the list. Но те меридианы, которые будут открываться всегда в 100% случаев, это вот эти меридианы, которые вы видите на слайде.
So thank you to our patient. Muchas gracias. Поблагодарим нашу пациентку. Sí, sí, abrió todo, ¿eh? Sí. So that is just a really, really quick look at the meridians. And again, how would you use this for pain? Well, imagine you have a marathon runner and they've come in and the fascia on both sides of the legs is painful. Well, one needle, you can release it immediately. Итак, это был всего лишь краткий обзор меридианов, как можно использовать лечение по меридианам для того, чтобы убирать боль. Ну, представьте, к вам пришел человек, который собирается бежать марафон, и у него сильная боль в фасции с обеих сторон ноги. Это можно убрать одной иглой. So, or imagine you have someone that's their gastro muscle has been pulled. And they can hardly walk. Well, you know how to, with even this, you can test this. You can use liver 3, on the same side, and that's going to open up the area of the gastro muscle. Или к вам пришел пациент, который потянул икроножную мышцу, и он не может идти. Вы можете протестировать эту систему, поставить точку печень 3 с той же стороны, и эта точка расслабит мышцы, которые находятся с той же стороны. Now, I normally would never do this, but you can do it on the level of the meridians. As I said, there's many different levels here, and the meridian level is one of the most superficial. Я обычно не провожу лечение на уровне меридианов, я использую другие уровни. Уровень меридианов является самым поверхностным. And so I'd like to talk really briefly about the organ level and then go on to the elements. Я хотел бы быстро поговорить об уровне органов и перейти к элементам. So the organ level, I normally don't use this for a treatment in itself. I actually use the organs to get information about the element of predominance. Обычно я не использую органы для непосредственного лечения. Я использую уровень органов для того, чтобы получить больше информации о преобладающем элементе. And as you saw earlier, when I check the organs on a patient, let's say the back alarms, when I check the back alarms on a patient, I check it with the patient laying down. I come around the back to find the alarm. And there's a technique for finding the exact point. И вы, наверное, обратили внимание, что когда я пальпировал сигнальные точки органов на спине пациента, пациент оставался лежать на спине, на кушетке. То есть есть определенная техника, которая помогает находить сигнальные точки органов на спине. So I'll be talking more about the organs in a moment. They're I use them as a means to an end. I use them as a way to influence, an elemental predominance that needs to be changed. Мы поговорим об органах через минуту. Я использую их лишь как средство для достижения целей, и я использую их для того, чтобы более точно определить преобладание элемента, который необходимо сбалансировать. So let's go to the big daddy of them all. Let's go to the first domino, the element. Давайте теперь перейдем к самому важному, а именно к первой костяшке домино, к элементу. And just like we use palpation to get really an objective view of the meridians. We're going to be using palpation to get an objective view of the element of predominance. Точно так же, как мы используем пальпацию для того, чтобы получить объективную информацию и данные о меридианах, мы будем использовать тот же метод для того, чтобы получить объективную информацию об элементе преобладания. I'll go ahead and tell you, in this system, there are 6 elements. There are not 5 elements. And I'm going to say that this is actually not something new. I talk a lot about this in the course. В моей системе используется 6 элементов, не 5. И я не могу сказать, что это какое-то новшество. На самом деле, я довольно подробно об этом рассказываю в своем курсе. And it's really important. The existence of 6 elements is not just a marketing scheme. It's important in the motor of interaction that the elements share.
На самом деле существование 6 элементов – это не просто какой-то маркетинг, это очень важный момент для понимания взаимодействия между элементами. Here in this system, we're going to be using to great effect the elements to balance them, these sort of 3 different axes, the axis of east and west, the axis of north and south, and the axis of heaven and earth. Мы будем в этой системе использовать 3 оси для балансирования элементов. Это ось запад-восток, север-юг, небо-земля. And the patient you saw previously actually had the element ether. You can call it anything. You can call it the heaven element. You can call it ministerial fire element, whatever. I call it ether because of classical usage. У самой первой пациентки, которая у нас была, был выражен элемент эфир. Вы можете называть его как угодно. Можете называть его небо или огонь-министр. Я называю его эфир в соответствии с классическим использованием этого термина. An ether, element occupies where heaven is on the 6-coordinate model. И эфир находится там же, где и небо, в системе 6 координат. And the 2 organs associated with that are pericardium and triple warmer. И 2 органа, которые связаны с эфиром, это перикард и тройной обогреватель. If you think of pericardium, Schienbau, it's that which envelops the heart, it covers the heart. Перикард, можно сказать, окутывает, покрывает сердце. Triple warmer is that which covers the other organs. Тройной обогреватель также закрывает собой другие органы. Pericardium and triple warmer, again, they're covering things, but they're not really organs. And classically, heaven is described as covering over, but not having a form. It's formless. Перикард и тройной обогреватель закрывают собой другие вещи, другие органы, но сами по себе органами не являются. Точно так же, как и небеса. Они не имеют формы, но в то же время они покрывают собой все. And I don't say this just to say it. I mean, in the course, I go over several hours of the classical texts showing, lots of information to support this. Я говорю это не просто так. В своем курсе я посвящаю несколько часов обсуждению классических текстов для того, чтобы доказать и предъявить доказательства того, о чем я сейчас говорю. So let's do another treatment, and let's hope we have another element to treat. I'll show you, if they don't have an element and it's an obstacle, well, I'll show you an example of an obstacle. But let's bring our next patient out right now. Пригласим следующего пациента. Будем надеяться, что у этого пациента будет выражен элемент. Если нет, возможно, у него будет препятствие, и тогда я расскажу вам про препятствие. Because he has a headache of 8 out of 10, and his sciatica is 5 out of 10. А также, нет, на самом деле ИШАС это не все, ИШАС на уровне 5 из 10, но также у пациента болит голова на уровне 8 из 10. Okay, so let's see what we have here. Посмотрим, что у нашего пациента. I'll give some comments where things will be intelligible if I say them. Я обязательно прокомментирую, когда смогу это сделать. Aquí molesta? Aquí molesta? Okay. Aquí? Aquí? No. Oh, this is an easy treatment. Очень простое будет лечение. So he's got late summer. Позднее лето у нашего пациента. But I'm going to do things a little differently here. We're going to do things advanced level. Но мы проведем лечение на продвинутом уровне. Okay, so notice he's got some pain in the left leg. Видите, у него болит левая нога, когда я нажимаю, когда я пальпирую.
Y solo aquí. Yeah. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí no. So I'm going to do things a little bit differently. Сейчас я проведу лечение немного по-другому. Okay. Sorry. So if I just treat late summer, there's no guarantee that I'm going to get a domino effect. I probably will because I don't see any obstacles here. Если я уберу позднее лето, нет гарантии того, что случится эффект домино. Хотя это вполне возможно, потому что никаких других препятствий я сейчас не вижу. Okay. Yeah. Это не сложно, это очень легко и не очень добавно. No, добавно, не очень интересно. Интересно. Интересно, добавно нет. Очень интересно. So, let's see. I'm going to do it a little different, so it'll be more interesting. Но я постараюсь все-таки провести лечение немного по-другому, чтобы вам все-таки было интересно. So notice legs. There's definitely in this area of the legs. And he does have late summer. Видите, на внутренней стороне левой ноги болезненность достаточно высокая, а также, очевидно, присутствует позднее лето. So I'm just going to use a different way. И вот неординарный способ я буду применять. ¿Cómo está aquí ahora? ¿Cómo está aquí ahora? Okay. Yeah, that was our treatment. И все. Лечение закончено. So here's the thing. I'll go ahead and give you a little introduction here on one needle treatments. When you do a one needle treatment, you normally do not need to use sweepers. Хочу все-таки озвучить небольшое вступление к лечению одной иглой. Когда вы проводите лечение одной иглой, обычно нет необходимости использовать чистильщики. Обычно. Because normally it's so optimal, the state of the body after it receives that little needle that it really wanted, the state of the body in such an optimal state, it can sweep itself. Потому что состояние организма после того, как он получает импульс от маленькой, но такой необходимой ему иглы, является совершенно оптимальным. И тело может очищать само себя. Number two, because this is an all or nothing situation, we have to hit the nucleus. It's not enough just to hit the point. We have to hit the nucleus. Второй важный момент. Мы находимся при лечении одной иглой в ситуации все или ничего. Поэтому очень важно попасть в ядро точки. Не просто в точку, а именно в ее ядро. So in order to confirm that we're hitting the nucleus, we need as much feedback as we can get. И чтобы убедиться в том, что мы попали именно в ядро, нам нужно получить как можно больше обратной связи. For example, I need to make sure that late summer is 100% gone. Например, мне нужно убедиться, что позднее лето ушло на 100%. I need to make sure that any meridians that were closed are completely open. Также мне нужно убедиться в том, что те меридианы, которые были закрыты, сейчас открылись. And then I also want to ask and see how the headache is and the leg. Because all of this should disappear, not immediately. Symptoms can take, for some reason, it can take up to 5 minutes. А также мне нужно уточнить у пациента, как его самочувствие, в данном случае, как голова и как нога. Потому что симптомы должны исчезнуть достаточно быстро, но иногда может потребоваться до 5 минут. Почему? Не знаю. Так это мир. But так это жизнь. Такая жизнь. Такая жизнь. Такая жизнь. Такая жизнь. But yeah, it can take up to 5 minutes. So be patient. I don't know why. It's because I think there's so many dominoes falling. It's just taking everything out. The process takes a few minutes.
Почему это занимает 5 минут, не могу сказать. Вероятно, дело в том, что очень много домино падают друг за другом. И это такой процесс, который требует определенного времени. ¿Cómo está la cabeza ahora? Mucho mejor. ¿Sí? Sí. ¿De 0 a 10? Yo creo que voy en un 4. Oh, solo bajó la mitad. Sí. Solo la Ya mitad. casi, Oh, entonces más que la mitad. sí, más que la mitad. ¿Como en 2 o en...? No, en 1 casi. Oh, en 1. Okay. Yeah, he said the headache is down to 1 now. It was an 8, it's down to 1. Что касается головной боли, то она значительно снизилась. Она была на уровне 8, сейчас боль всего лишь 1 из 10. Now, the leg, I don't want him, he needs to walk in order to see how his sciatica is doing. So I'm just going to be basing on the head first, and then when that's gone 100%, then we'll get him to walk. Также, конечно, нужно проверить, как чувствует себя невралгия седалищного нерва у него в правой ноге, но для этого он должен пройти, немного походить. Сначала я хочу, чтобы полностью прошла головная боль, чтобы она снизилась до 0. Затем мы вернемся к ноге. So what am I doing here? Each time I go back to the needle, I'm changing its angle maybe 2 degrees or something. 2 degrees, and then here. I'm looking, I want to make sure I'm hitting the nucleus. Что я делаю каждый раз, когда я провожу манипуляции с иглой? Я слегка изменяю угол ее постановки примерно на 2 градуса. Я это делаю для того, чтобы точно попасть в ядро точки. ¿Cómo está la cabeza ahora? Creo que desapareció. Yeah, he said the headache is gone now. So now maybe we can try the leg. Сейчас пациент говорит, что головная боль прошла полностью. Поэтому, возможно, настало время попросить его походить и проверить, Está как... roto. ¿Cómo que roto? En una resonancia salió el disco y salió con una fisura. So he's got a fissure in el I4. El 4 es decir. Oh, en los dos. Bueno, L4, perdón. Oh, he has a fissure in L4. So there's a little break in his 4th lumbar. А еще у него есть небольшая трещина в 4-м позвонке. And this will also give him 2 more minutes for the body to make the changes it needs to make. И у пациента будет еще несколько минут, чтобы его организм мог совершить все те трансформации, которые сейчас ему необходимы. Is it going to fix the fissure immediately? No. The fissure is still there, but it is probably going to allow it to heal more easily, or at least get rid of some of the problems it's causing. Срастется ли трещина в результате этого лечения? Вряд ли. Но я думаю, что это лечение поможет этой трещине зажить, если можно так сказать. Ну и во всяком случае уберет неприятности, которые трещина доставляет. Puedes probar una vez más. So we're going to ask him to try it now. I think it's been 2 more minutes. Мне кажется, 2 минуты еще он точно пролежал, поэтому попросим пройтись еще раз. ¿Cómo vamos ahora? Solo siento un poco, pero ya no me molesta caminar. Okay. Yeah, he said it's not painful to walk anymore. He says he feels like there's a little something there, but it's not painful. He can just feel there's a little. ¿Dónde lo sientas? Oh, yeah. Yeah, and this is normal. He said he can feel a little teeny something here, but it's not pain. There's just something. Сейчас пациент говорит, что ходить не больно, просто есть вот эти ощущения в районе L4. Это не боль, это что-то вот такое очень едва различимое. Не боль. Yeah, what he's feeling is there's a fissure in his 4th lumbar. So, that's okay. In this case, where there's a real, a fissure in the lumbar, there's no pain, but he can tell there's something. Well, that may be about as much as you're going to get on the first treatment. То есть, наверное, это наилучший результат, который можно получить при лечении для доступных пациентов. Потому что трещина все-таки там осталась. Вот, и поэтому он ее и чувствует. Yeah, he said the pain isn't 0. There's no pain. There's just, he can tell there's something. Но что важно, что боли нет. Боль снизилась до 0. Она прошла полностью. So the
patient that we have now, I actually treated her 2 days ago. Эта пациентка уже была у меня на лечении 2 дня назад. No, 3 days ago, Thursday. 3 дня Oh, назад. no. Yeah, 3 days ago. She had horrible insomnia. She was only sleeping 1 hour a night. Она страдала от ужасной бессонницы. Ей удавалось поспать всего лишь 1 час за ночь. We did a treatment on Friday. On Friday, she said she cried all afternoon, and then she slept like a baby for like, ¿cuántas horas dormiste la primera noche? Oh, ¿en serio? She slept like 10 or 11 hours. She slept 10 hours that night, and she slept 8 hours on Friday and then 10 hours on Saturday. Я провел лечение этой пациентки в пятницу. Она потом мне рассказала, что очень долго плакала, просто как маленький ребенок. А затем в пятницу она ночью проспала 8 часов, а на следующую ночь она проспала уже 10 часов. But she said that last night she could have insomnia. So she wanted to come in today, and I told her, come on, we can put you in the video. Прошлой ночью она опять спала не очень хорошо, и поэтому я ее пригласил на повторный сеанс лечения. Now, I know this conference is about pain, but what I want to show you is the approach we're taking to pain is like this all-encompassing. It's not just pain. It may be the emotions behind the pain. It may be, any psychological factor that can be involved. We're treating all levels in these treatments. Я понимаю, что тема этой конференции связана с болью, но я хочу показать вам, что подход, который я использую, он убирает не только боль, он работает на многих уровнях. Он воздействует на эмоции и психологические проблемы, которые лежат в основе боли, и убирает их также. Also, she said her insomnia last night, she said, I would have slept well, but I was having some muscle spasms. Что касается бессонницы этой пациентки прошлой ночью, она говорит, что выспаться ей помешали спазмы мышц, а в остальном все было в порядке. And I think this is important, this aspect of really treating all levels, because if we're treating, there's wonderful recipes to treat pain. But if we're leaving, maybe some psychological aspects out of it, sometimes we may not be getting to the root. Есть прекрасные рецепты, которые помогают хорошо справиться с болью. Но если в то же время мы не убираем психологические причины этой боли, мы, к сожалению, не справляемся с коренной проблемой. This is really neat. Last time I treated, she had something I call the iron mustache. This time she has the ether element. Очень интересно. В прошлый раз, когда я лечила эту пациентку, у нее было нечто, что я называю железные усы. А сейчас у нее выражен элемент эфир. Now, I'm just making sure it's not a false ether, because she did have a false ether last treatment. Я хочу убедиться в том, что это не ложный эфир, потому что именно ложный эфир у нее был на прошлом сеансе лечения, но сейчас это самый настоящий эфир. Okay, so take note. I'm not going to be treating the meridians, but I just want to see in general how, they're not bad. Yeah, they are painful. You can see her face. Посмотрите, я не хочу проводить лечение на уровне меридианов, но все равно пропальпирую их, и мы видим, что они закрыты. Обратите внимание на ее реакцию. So when I'm treating from the base level, on the elemental level, it should be taking out everything. It should be opening up meridians. It should be taking away her insomnia. It should be taking away the muscle spasms. And if she had pain in her body, well, that as well. Когда я провожу лечение на уровне элементов, я должен избавить таким образом пациентку от всего. То есть у нее должны открыться все меридианы, у нее должна уйти бессонница, должна уйти боль в мышцах, если она есть, и должны исчезнуть спазмы мышц. So once I've found, I'll just tell you quickly, we can find water in the north, fire in the south, metal in the west, and wood in the east. But ether,
ether and earth are on this axis. Так, мы с вами знаем, что элемент вода находится на севере, огонь на юге, металл на западе, дерево на востоке. А что касается эфира и земли, они располагаются на данной оси. So again, in this case, she has ether. So I need more information. Why is ether in predominance? What is the problem here? Как мы уже выяснили, у пациентки преобладает элемент эфир, и теперь нам нужно понять, почему, что вызывает его преобладание. Okay, so the reason ether is in predominance, remember I told you, this works on an axis. Помните, я вам рассказывал про оси, которые мы балансируем. И это поможет нам определить, почему преобладает эфир. And the only problem with ether here, it has a little teeny problem. И есть маленькая такая проблема с эфиром. Ether, we can say, weighs more than Earth. We can say it weighs more than Earth because there's a deficiency in the yin form of Earth. Мы можем сказать, что эфир в данном случае весит больше, чем Земля, потому что у пациентки недостаток инь формы Земли. Anyway, it's long, it's a little bit complex. There's not time here to teach the whole system. Вероятно, это кажется слегка сложным, но, к сожалению, нет времени рассказать вам всю систему полностью. Okay, I'm just checking to see if, yeah, that's really all she has. So all I'm going to do is Эфир – это все, что есть у пациентки. I'm going to treat the deficiency in the yin form of Earth, and then that should balance this axis. И мне нужно убрать недостаток инь формы Земли, и таким образом я смогу сбалансировать ось Земля-эфир. Ether is the only element that sometimes takes 2 minutes to disappear. The others are immediate, but let's check. Давайте проверим, ушел ли эфир. Эфир – это единственный элемент, которому может понадобиться время, чтобы исчезнуть полностью. Yeah, so it's already been reduced by half. Let's give it another minute. Боль уже снизилась наполовину. Давайте подождем еще минуту. Yeah. ¿Cuánto ha bajado ahora? Yeah, so it's gone down more than half now, but again, it can take another minute. Боль снизилась уже более чем наполовину. Давайте подождем еще минуту. I just want to make sure I'm hitting the nucleus of the point. Я просто сейчас хочу убедиться в том, что я попал в самое ядро точки. Yeah. It's gone down more, but there's still something left. Боль еще больше снизилась, но все равно пока не ушла полностью. So I'm changing my angle just a little bit to see if I can. It's good to hit the point, but the really miraculous results are when you hit the nucleus of the point, the dead center. Я сейчас пытаюсь изменить угол постановки иглы для того, чтобы попасть в самое ядро точки, потому что только тогда вы получите чудесные волшебные результаты. Yeah, so she says it's down to 0 now. Now, when this disappears, when this domino falls, it should start a chain reaction. Сейчас пациентка говорит, что боль на нуле. Итак, если упала первая костяшка домино, то должна случиться цепная реакция. So, for example, remember there was pain on this leg. Помните, у нее были закрыты меридианы на левой ноге? Yeah, all of the meridians on this leg have opened, and this leg wasn't really painful. Сейчас мы видим, что все меридианы на левой ноге открылись. На правой ноге меридианы не были закрыты. Now, how is her insomnia? I don't know. She needs to go to sleep tonight and find out. But I just wanted to give you an example that these cases are not only for pain, and it's actually, it's everything. We're treating the emotional aspect, the physical aspect, all levels. Что касается бессонницы нашей пациентки, мы, конечно, сейчас не можем проверить, есть ли улучшение, ей нужно пойти домой и поспать. Я хотела вам продемонстрировать с помощью этого случая, что система работает не только в случае с болью. На самом деле она убирает все. Эта система может убирать и эмоциональные проблемы, и физические аспекты на всех уровнях.
Respira profundo como 3 veces. I'm just asking her to breathe deeply a couple of times. Сейчас я прошу пациентку сделать несколько глубоких вдохов. Again, these are really fast treatments because these are demonstrations. I normally would leave the needles in, 15 to 30 minutes. Сейчас я провожу сеансы лечения очень быстро, потому что это всего лишь демонстрация. Обычно я оставляю иглы на 15-30 минут. So, even if again, after the first treatment, she was sleeping 8 hours the first night, 10 hours the second night. Y la tercera noche? Oh, fue noche, yeah. Yeah, so last night was the only night she had a few problems. So if the first, treatment lasted for 2 or 3 nighs, this should last for a week at least. Как мы помним, после первого сеанса лечения пациентка проспала 8 часов первую ночь и 10 часов на следующую ночь. То есть эффект от лечения длился где-то 2-3 дня. По идее, эффект от второго сеанса лечения должен продлиться уже неделю, как минимум. But the night, the first night when she slept 8 hours, she said she cried most of the day. And patients don't always need to experience the emotional pain, but a lot of times there is an emotional release. И, как вы помните, пациентка сказала, что сразу после лечения она плакала и проплакала почти весь день. Конечно же, это не обязательно должно происходить с каждым пациентом, но, как правило, наряду с обычной болью происходит еще и эмоциональное облегчение. Okay, our next patient speaks English, so we'll let her tell us her problem. Наша следующая пациентка говорит по-английски, поэтому пусть она сама расскажет, с какими проблемами она пришла. Okay, well, I have two problems. I have like a pain in my neck that goes all the way through my back in the right side, and also I snore at night. You snore? I snore, no. yeah. You snore, right? Did I hear you right? Okay. Yeah. Итак, у нашей пациентки следующие проблемы. Ее мучает боль в шее, которая распространяется, идет по всей спине с правой стороны. А также она жалуется на то, что храпит ночью. Okay, y puedes ponerte a pie. Can you stand up? So you're saying the pain comes down along the scapula, this area. Yeah. Okay, is it worse with a certain movement or? When I stand a lot, like many. Is there a movement you can do to make it hurt right now? Right now, I think when I do this. Okay, so when she does this movement, there's some pain. Y 0 a 10, I'm sorry, from 0 to 10, how much? Like 5, but it's like sometimes shooting pain. Yeah. Shooting Yeah. pain. So when she does this movement, it's about 5 out of 10, but then sometimes there's a shooting pain. Когда пациентка двигает шеей, боль находится на уровне 5 из 10, но иногда эта боль носит простреливающий характер. So again, we don't need to go and test all of the muscles. We don't need to know exactly what nerve is involved or what lumbar is involved. We just want to treat everything. Нам с вами не требуется проверять все мышцы, нам не требуется проверять нервы, которые могут быть задействованы, нам не требуется проверять позвонки. Мы хотим убрать все и сразу. Y aquí. Y aquí. No, nada. Es solo aquí y aquí. Y aquí en medio. Mucho es más aquí. Y aquí. Aquí también, okay. Oh, this is interesting. So she has an element as well. She has the earth element. Remember, ether's up here, earth down here. Отличный случай у этой пациентки. Также выражен элемент. На сей раз это земля. Oh, no, I'm sorry. I may be wrong. 1 second. А нет, прошу прощения, возможно, я ошибся. Oh, no, she has a pseudo element I call late summer. На самом деле у нее не элемент, а псевдоэлемент, который я называю позднее лето. Molesta aquí? Yeah. So this is an easy treatment. Очень будет простое лечение для данной пациентки. En la mesa hay un movimiento que puedes hacer para que duela? En la mesa? Yeah, like if you sit up like this on the table, is that painful? Or you have to be standing? I have to be standing. Okay. So this is a case of late summer. It's a pseudo element.
And I say a pseudo element because it acts like an element. It will act like a first domino. Итак, в данном случае мы имеем дело с псевдоэлементом под названием позднее лето. Почему это псевдоэлемент? Потому что он ведет себя как настоящий элемент, как первая костяшка домино, которая падает. So I want all of you to think that I'm perfect. So before I ever ask the patient how she's feeling after the treatment, I have a little trick to make sure that, so that I can know beforehand if she's better or not. Я, конечно же, хочу, чтобы вы все думали, что я идеален, и у меня есть способ узнать самочувствие пациентки, не спрашивая ее об этом, после того, как я проведу лечение. So we said meridians are a more superficial level. Помните, мы с вами говорили о том, что меридианы – это наиболее поверхностный уровень. And if by throwing the first domino, it's going to make it to the symptoms, it needs to go through the meridians. And so before I ask the patient how she's feeling, I'm going to repalpate and make sure the meridians are open. И если мы с вами сбили первую костяшку домино, то, дойдя до симптомов, естественно, цепная реакция должна дойти и до меридианов. И, не спрашивая пациентку о ее самочувствии, я просто пропальпирую меридианы после проведенного лечения. So I'll be treating on the deepest level, but just making sure it makes it to the end, and then I'll ask the patient how she's feeling. То есть я проведу лечение на самом глубоком уровне, а затем проверю поверхностный уровень, и уже после этого спрошу у пациентки, как ее самочувствие. ¿Cómo está ahora? Duele menos. ¿Pero duele aún un poco? Sí. Okay. ¿Ahora? Menos. Pero duele aún un poco. Un poco, sí. Y de hecho lo siento un poco como en la boca de mi estómago. Como que se baja. Ajá, ajá. Let me make sure I hit the point. I think I should have gone a touch more inside. Right there. That's it. That's it. Okay. Вот сейчас я точно попал в точку. Okay. Yeah, I was about half of a centimeter off. Сначала я промахнулся где-то на полсантиметра. I invented the system and I still miss points. But the good thing is it's okay to miss a point because via feedback, her body is going to let me know you missed the point. Видите, я изобрел эту систему, но даже я иногда не попадаю в нужные точки. Но это на самом деле хорошо, потому что с помощью обратной связи, которая дает нам ее тело, мы можем легко узнать, попали мы в нужную точку или нет. Now, remember, I told you, I want you to think I'm perfect. So what I'm going to do, I'm going to make sure these meridians have opened. ¿Cómo está aquí? Yeah. ¿Sí? И помните, я вам говорил, что я хочу произвести на вас наилучшее впечатление, поэтому я проверяю меридианы, открылись они или нет. И они открылись. So the patient says the meridians are open, and so now I'm pretty sure the neck pain is probably gone. И сейчас я почти уверен в том, что боль в шее тоже прошла. If the meridians hadn't opened, what would I have done? Well, there's probably an obstacle. Remember, I mentioned earlier the obstacles. And if the meridians were not open, there's an obstacle, and I would have to find it. Если бы меридианы не открылись, мне пришлось бы искать препятствия. Помните, я говорил о них раньше. То есть, если бы меридианы остались закрытыми, мне необходимо было бы разобраться отдельно с препятствиями. Again, our goal is not just to take away her pain. It's to take away the pain, open every meridian, deactivate every organ alarm, and treat on emotional and physical levels. Помните, наша цель не заключается в том, чтобы всего лишь убрать боль. Наша цель заключается в том, чтобы открыть каждый меридиан, деактивировать каждую сигнальную точку органов и провести полное лечение на эмоциональном и физическом уровнях. ¿Cómo está? Bien. ¿Segura? Sí, sí, sí. ¿100%? Tal vez como un poquito, o sea, creo que si lo giro hacia los lados, sí, siento un poquito de tirón todavía. Okay. Si estaba en 5, ¿en cuánto está ahora? Yo creo que 3. Oh, ni bajó la mitad. Ajá. No bajó la mitad. Sí. Sí, 3 o 2, yo creo.
Yeah, so she says it's down like it was in 5. She goes, if I move my head like the exorcist, no, if I move my head a lot to the left or right, there's still there's still about 40% of what was there. 40% out of 5, you mean? Oh, she says it went from 5 to 2. So I guess that's... All right. Итак, как мы помним, у пациентки боль в шее была на уровне 5 из 10. Сейчас она говорит, если она будет вот так вот двигать головой влево и вправо, то боль остается на уровне 2 из 10. То есть с 5 боль снизилась до 2. You often need to let the patient sit for 5 minutes, so I'm going to let her sit for 2 minutes. В таких случаях нужно подождать, нужно оставить пациента с иглами на 5 минут где-то. Мы дадим ей 2 минуты. Yeah, let's let her sit for 2 more minutes. 2 more minutes. Давайте подождем 2 минуты еще. And so, again, you know, these are just some... I mean, again, my idea here isn't, and I wish I had time, but my idea isn't to teach you exactly how I'm doing everything. It's just to give a general overview of these different levels that we're treating whenever we do this. Конечно, у меня нет такой цели рассказать вам и научить вас всему, что я сейчас делаю. Я хочу дать вам общее представление о разных уровнях, на которых я работаю. Okay, so we're going to give her maybe 1 more minute. И еще пусть пациентка полежит минуту. And again, one of the main themes here that we're talking about is this domino effect that should be happening with the treatment. Again, we're treating, we're not using these recipes for the pain, but we're treating some deeper level, which is normally the element. And then that's just causing a chain reaction, which takes out the symptoms. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы говорим с вами об эффекте домино. Мы не используем рецепты для того, чтобы избавить пациента от боли. Мы проводим лечение на более глубоких уровнях, на самом глубоком уровне, которым является уровень элементов. И убирая элемент, мы таким образом вызываем цепную реакцию, которая, в свою очередь, убирает все симптомы. So let's let her try one more time. And if there's still something left, I'm going to use something I call a sweeper to pull out the remaining. ¿Puedes probar otra vez? Давайте попросим нашу пациентку еще раз подвигать головой влево-вправо. И если боль все-таки осталась, я поставлю точку, которую я называю чистильщик. ¿Cómo está ahora? Mejor. ¿Segura? Sí, mejor. Segura? Sí, Okay. sí. Yeah, so it's down to 0 now. Sometimes it takes a couple of minutes. Gracias. Gracias. Боль ушла полностью. Иногда пациенту может понадобиться еще несколько минут. So in this case, maybe 5 minutes. But again, there are cases which aren't, maybe it could have been 80%. And if that hadn't have disappeared, there's points I call sweepers, which pull energy, this kind of stagnant energy out of the area. But we didn't need to in this case. Иногда происходит такое, что боль уходит не полностью, и тогда я ставлю точки, которые я называю чистильщики. Я использую их для того, чтобы убирать застойную энергию из тела пациента. В данном случае нам эта точка не понадобилась, но иногда это необходимо. So when people refer to elements, as most of you know, we normally refer to 5 elements, and that is a system that I learned when I was in school. Как вы уже знаете, когда речь заходит об элементах, в основном речь идет о системе из 5 элементов. И именно эту систему я изучал сам. And in the system, it's normally said, they talk about mother and child, a mother nurturing child, or one element insulting another. It's kind of this little circle dance. И в этой системе речь обычно идет о матери и ребенке, о матери, которая питает ребенка, или о том, как один элемент поражает другой элемент. Это определенного рода замкнутый круг или танец, который продолжается по кругу. And it sounds really neat. Water does nourish wood. It nourishes trees. You put water on plants and they grow.
Звучит все действительно очень хорошо. Вода действительно питает дерево, она действительно питает растения, деревья, и они растут. You know, wood does nourish fire. You put wood on a fire and the fire grows. It sounds neat. That's what we experience in this reality. И дерево также подпитывает огонь, то есть мы бросаем дрова, и огонь разгорается. То есть именно это мы и видим. And I believed that. I thought, you know, it never occurred to me there could be a problem with this 5-element system. И я верил в это сам. Я никогда не мог подумать, что с этой системой из 5 элементов может быть что-то не так. The problem occurred when I accidentally, it's a very long story, found out, saw how you could diagnose an element. Well, once you diagnose it, the problem is how do you treat it? If you find a predominance, how do you get rid of that predominance? Проблема возникла при диагностике элемента. Как только мы диагностируем элемент, возникает следующий вопрос. Как убрать этот элемент? Если мы обнаруживаем преобладание элемента, как нам избавиться от преобладания? And that is where the problems began. И вот именно здесь и появились проблемы. And this was the beginning of the road towards a system of 6 elements. И это было началом пути к системе из 6 элементов. And so just that you understand, this isn't something that I just got from nowhere. This idea of treating these 3 axes, the idea, I first saw it in an 11th century Taoist text called Understanding Reality. Я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, что все эти идеи возникли из ниоткуда. Я говорю сейчас про балансировку 3 осей. Нет, на самом деле я впервые увидел подобную информацию в текстах XI века, а именно даосских текстов под названием «Понимание реальности». And this is by a gentleman named Zhang Botuan. And he was an alchemist, not necessarily an acupuncturist. Автором этих текстов является Джан Бодуань. Он был алхимиком, не специалистом по акупунктуре. And he wrote this text, Understanding Reality, because he said, there was this, people were misunderstanding concepts, and he wanted to try to clarify some important aspects. Он написал этот труд «Понимание реальности», потому что столкнулся с тем, что многие люди неправильно понимали определенные понятия и концепции, и он хотел прояснить некоторые важные аспекты. And in the course, I spend more time on this, but I just want to briefly go over some of the quotes from this text that really just lit a light bulb in my head and a fire in my heart. And then I said, oh my gosh, let's try this. В своем курсе я посвящаю этой теме гораздо больше времени, но я хочу сейчас вкратце поговорить об этом и привести некоторые цитаты, после прочтения которых у меня как будто бы загорается лампочка в голове и разжигается огонь в сердце, после чего я хочу пробовать новое и работать. For example, there's one quote from Understanding Reality. The metal man comes from a family in the East, and he went to go live in the West. Well, you can read the quote. И вот одна из цитат из «Понимания реальности». Мужчина-металл был сыном семьи на Востоке, но жил у соседей на Западе. Когда о нем узнали, позвали домой, чтобы он вырос и женился на красивой девушке. So we have this male that goes off, he was in the West, he goes off, he was in the East, he goes to live in the West. And this man, yang, and female will be reunited. У нас есть мужчина, металл, который был сыном семьи на Востоке, но переехал жить на Запад. И он воссоединился с женщиной с инь. And this really gives us a clear picture of this reuniting of yin and yang on this east-west axis between metal and wood. И этот пример, эта цитата дает нам очень хорошее понимание объединения инь и ян, запада и востока, металла и дерева.
And then in another quote, which appears in another text by Chung-Po Tuan. И еще одна цитата уже из другого текста авторства Чжан-По Туань звучит следующим образом. Дракон родом из Восточного моря. Тигр родом из Западных гор. Два зверя сражаются. And here we get this, once again, this tension between East and West. And it's really clear, the dragon is associated with the East. And it's clear saying the dragon is from the sea. And the sea is yin, the ocean is yin. And then this tiger comes from a mountain. The mountain is yang, of course. And these two beasts come together to battle. There needs to be a resolution. Здесь мы вновь видим напряжение между Востоком и Западом. И совершенно очевидно, что дракон связан с Востоком, а также дракон находится в море, а море – это инь. В свою очередь тигр у нас обитает в горах. Горы – это ян. И мы говорим о том, что два зверя сражаются. То есть они встретились в битве, и эта битва должна каким-то образом разрешиться. What's interesting, in a 5-element system, wood is normally considered yang and metal considered yin. And here Chung-Po Tuan seems to be implying something different. Если мы вспомним систему с пятью элементами, то обычно дерево связано с ян, а металл с инь. А здесь похоже на то, что Чжан-По Туань пытается рассказать нам о чем-то другом. And if we have any doubts about that, let's look at the next text. Если вдруг у нас еще остались какие-то сомнения, давайте ознакомимся еще с одной цитатой. На вершине цветочной скалы рычит тигр-мужчина. На дне океана священного дерева воет дракон-женщина. Желтая женщина знает, как соединить их вместе. Так они стали мужем и женой. Here, once again, this marriage between a male and a female. And here, he's clear to say the tigre mushina, the male tiger, and the female dragon. He's being really, really clear about this yin and yang pairing and them getting married now, this resolution of this tension. Здесь опять идет речь о воссоединении мужчины и женщины. И здесь абсолютно четко указано, что тигр – это мужчина, а дракон – это женщина, и что они воссоединяются, и таким образом их битва разрешается браком. And here it's important. We actually have the yellow woman that knows how to bring them together. Что еще важно в этой цитате, что в ней упоминается о желтой женщине, которая соединяет тигра и дракона. And so here this is starting to look like a familiar image. И вот, наверное, на этом слайде вы увидите что-то вам уже знакомое. And to complete that image, there's a commentator on understanding reality, Liu Yiming, I believe from the 18th century. And he says, this is one of his quotes commenting on the text. И чтобы дополнить эту картину, мы прочитаем цитату Лю Йимина, комментатора понимания реальности, который жил в XVIII веке. Он сказал следующее. Там, где растут желтые ростки, вода и огонь смешиваются. Once again, they say where the yellow woman brings together the tiger and dragon. It's where the yellow shoots grow that water and fire mix. So it's all being balanced on earth. Помните, в предыдущей цитате речь шла о том, что желтая женщина соединяет тигра и дракона. Здесь речь идет о том, что там, где растут желтые ростки, вода и огонь соединяются, смешиваются. То есть все приходит в баланс в земле. And we often take this idea, things balance on Earth because Earth participates. No, this is giving us very specific information. И то, что здесь задействована Земля, дает нам очень ценную и конкретную информацию. They're literally drawing out, so far a 4-coordinate system with Earth in the center. Water and fire balancing on the yellow shoots, metal and wood balancing with the yellow woman. They're telling us these are two different axes that are balancing.
То здесь мы видим 4 координаты и 2 оси, обе из которых балансирует Земля. То есть это ростки и это желтая женщина, которую балансирует огонь и воду, металл и дерево. Now the problem is here we have 2 axes, metal and wood, water and fire, but Earth has no pair. What happens when we diagnose Earth? Что мы с вами видим? Что у нас есть 2 оси. Металл и дерево, огонь и вода. Получается, что у Земли нет пары. Что же делать с Землей? Well, if we take, and here I immediately thought, you know, there's 2 organ alarms I haven't used yet, and I don't use pericardium and triple warmer. When I balance water and fire, I use, let's say, heart and small intestine, kidney and bladder, but pericardium and triple warmer didn't have a use. И тут я обнаружил, что есть 2 сигнальные точки, которые я не использовал для балансирования элементов. И это перикард и тройной обогреватель. То есть для балансирования, например, оси вода-огонь я использовал сердце, тонкий кишечник, почки и мочевой пузырь, но никогда не использовал перикард и тройной обогреватель. So it's somewhat complex, the algorithm I use for balancing elements. I can't go into it here, there's not time. But when I did use pericardium triple warmer in the algorithm to balance heaven with earth, it worked immediately. На самом деле у нас нет времени, чтобы глубоко погружаться в тот алгоритм, который я использую для балансирования элементов. Но я хочу вам сказать, когда я использовал перикард и тройной обогреватель в алгоритме для того, чтобы сбалансировать небо и землю, это сработало идеально. And when we get the, now finally we have a 6-coordinate, 6-element system. И вот, наконец, мы с вами видим, что перед нами система из 6 координат и 6 элементов. And this 6-coordinate structure is not only found in China, it's found all over the world. И эта система с 6 координатами существует не только в Китае, она существует по всему миру. Even in the Slavic world, in Krakow, in Poland, you can find this statue of Svetovid, the god Svetovid. Даже в славянских культурах, например, в музее в Кракове, в Польше, хранится статуя Световида, славянского бога Световида. And here we have these 4 directions with heaven and earth. И мы видим здесь также, что присутствуют 4 стороны света, 4 направления, а также небо и земля. And if you make it over to Krakow, or even in the Moscow, I believe it's, the Moscow State Museum in Moscow, there's a copy of this, and you can actually see there's actually these are what I just circled in blue are actually breasts. We have this male-female polarity of like north-south and a male-female polarity of east and west. Если вы когда-нибудь попадете в Краков, вы можете увидеть там эту статую, но также вы можете увидеть копию в Московском музее. Посмотрите, то, что я сейчас обвел синим цветом, это на самом деле женская грудь. То есть есть противопоставление мужского, женского, севера, юга, востока, запада. Also in Mexico, where I live, there's a ritual done by shamans called the Flying People of Papantla. And they're on top of this pole where the person who plays the flute is in heaven. He prays to these 4 directions, these 4 gods, and then these people are hanging upside down and they begin to descend to earth as the pole turns. С правой стороны слайда вы видите фотографии ритуала, который очень популярен в Мексике, там, где я живу. Этот ритуал обычно осуществляют шаманы, называется он «Летающие люди Папантлы». На самом верху вы видите главного человека, который играет на флейте, который молится 4 богам. Также можно сказать, что он молится 4 направлениям. И вот эти люди, которые символизируют 4 направления, они висят вниз головой, и медленно раскручиваясь, они опускаются вниз.
And this is just this universal structure, which I believe is in sort of like the structure of non-apparent reality, which is used to influence apparent reality. Речь идет в данном случае об универсальной структуре, которая является структурой неявной реальности, которую можно использовать для того, чтобы воздействовать на явную реальность. And so, there's so much more to talk about here, and there's not time to do it. I've written a whole book on the subject. But I just wanted to give you an idea to let you know, this isn't just something I pulled out of nowhere. This actually, most of what I'm doing in the treatments is coming from classical texts. На самом деле, к сожалению, нет времени долго говорить об этой теме, а я написал целую книгу на эту тему, но я хотела вам дать общее представление о том, откуда у меня возникли эти мысли и понятия. Я хотела, чтобы вы поняли, что они не возникли из ниоткуда. На самом деле, все, что я делаю, основывается на классических текстах. And what this system or what this idea does is actually directly solves a great mystery which has been in Chinese medicine for the last 3,000 years. И эта система, можно сказать, напрямую решает ту великую загадку, которая существовала в китайской медицине последние 3000 лет. I just want to give you a quote from a Chinese scholar, Tin Chin, in the 18th century. If you could read this. Сейчас я хочу познакомить вас с цитатой комментатора Наньцзинь XVIII века по имени Тин Чин. За последние 3000 лет этот вопрос так и не был окончательно решен. Почему недопонимание и введение всех в заблуждение касались только двух ключевых понятий – перикарда и тройного обогревателя? And I think there's several reasons. There's several probably answers to this, but one of the big one is when you admit that the pericardium and triple warmer exist as meridians, when you admit that they exist as organs, the next question is, what is their element? На самом деле причин много, но я озвучу самую важную из них. В тот момент, когда вы признаете, что перикард и тройной обогреватель существуют в виде органов, существуют в виде меридианов, немедленно возникает вопрос, какой же элемент им соответствует? If you say that once that you admit there are 12 organs, the question is how many elements? Well, if you say 6 elements, suddenly the motor of interaction changes. Now it works on these polarities like you find in this 11th century Taoist text. Как только вы признаете, что существует 12 органов, вы задаете себе вопрос, а сколько же элементов существует? И если ответ заключается в том, что элементов 6, это немедленно меняет понятие о способе взаимодействия элементов. И немедленно возникает понятие полярности осей. И именно об этом идет речь в текстах XI века. If you say, oh no, there's 5 elements, fire has 4 of them, fire has 4 organs, then it's still a 5-element system, nothing has changed. Если вы говорите о том, что элементов 5 и огонь ассоциируется с 4 органами, ничего не меняется. Это система с 5 элементами. And it wasn't until I started saying, okay, maybe there's 6, and I started using these 3 polarities that I begun having these results of 90% of the patients getting almost 100% better with 1 needle in the first treatment. I really believe this is the secret to treating pain, to treating mental problems, to treating on the emotional level. And it was, really out and out revealed, given to us back in the 11th century and actually prior. На самом деле, как только я понял, что элементов 6, я стал работать с этими полярностями 3 осей, и только тогда я стал получать отличные результаты, а именно улучшение на 90% после лечения всего лишь одной иглой, практически в 100% случаев. И лечение, и улучшение происходило на всех уровнях, и на психологическом, и на эмоциональном. На самом деле обо всем этом речь идет в текстах XI века, и даже эта информация появилась раньше, чем эти тексты. But so the next time someone comes with pain to the clinic, I hope you'll take this into consideration
And it's just like, it's a perfect opportunity. Why not treat everything? Why not treat all levels and resolve the pain 100%? И я надеюсь, что вы воспользуетесь этой информацией, которую вы сегодня узнали. И когда к вам придет пациент с болью, вы подумаете, почему бы не попробовать и не убрать все проблемы пациента, включая боль. You know, and after finishing the advanced level of the course, you know, most of the students should be able to do that. 90% of the patients getting at least 90% better in the first treatment with just one needle. И после прохождения продвинутого курса мы ожидаем получить следующие результаты. Улучшение на 90% у 90% пациентов после лечения одной иглой в течение одного сеанса лечения. So I feel a big sense of gratitude to Cheng Po-Tuan and so many other Chinese geniuses that came before him that left us little hints at this new way. И я испытываю огромную благодарность по отношению к Чжан По-Туан и другим китайским гениям, которые оставили нам подсказки, чтобы помочь пройти этот непростой и новый путь. So a lot of the information I've been speaking with you about today comes from the foundation and advanced courses in neoclassical acupuncture. Большое количество информации, о которой я сегодня говорил, я взял из своих курсов, из базового курса и из продвинутого курса по неоклассической акупунктуре. The foundation course is 9 days and it runs over 3 weekends. And on the first weekend, you learn a one needle treatment on the meridian level with which you can pretty much get rid of all symptoms with one needle. And it should work in about 60% of the cases. Базовый курс длится 9 дней или 3 уикенда. И уже в первый уикенд мои студенты учатся проводить лечение одной иглой на уровне меридиана. На этом уровне можно избавиться практически от всех симптомов и с помощью одной иглы достичь хороших результатов в 60% случаев. And in the last 2 weekends, we learn how to diagnose organ alarms, diagnose elements, treat on the elemental level, and treat obstacles. And with that, you should have about 90% of your cases. You should get rid of about 90% of the symptoms without even needing to know the symptoms beforehand. Последние выходные мы посвящаем диагностике сигнальных точек органов, диагностике элементов, лечению на уровне элементов, лечению препятствий. После этого примерно в 90% случаев вы будете получать результаты, которые будут хорошими также на 90%. И вам даже будет не обязательно знать симптомы заранее. So with all of that, you may be wondering, what is in the advanced course? Учитывая все сказанное, вы можете спросить, а что же тогда вы преподаете на продвинутом курсе? The advanced course is an 8-day course, which runs over 2 weekends. And in just those 2 weekends, I show you how to do the same thing. Level of elements, obstacles, symptoms, everything with just one needle in 90% of the cases. Продвинутый курс длится 8 дней или в течение 2 выходных. И за это время я, в общем, показываю вам то же самое. Но на уровне элементов, на уровне препятствий, симптомов и всего остального я показываю вам, как убирать все всего лишь одной иглой и получать хорошие результаты в 90% случаев. And again, that should be without even needing to know the symptoms in advance, because we're treating from a deeper level. И опять-таки вам совершенно не обязательно знать симптомы заранее, потому что мы лечим на самом глубоком уровне. Anyway, I thank you all for your time, for watching this conference, and I hope to meet you, a lot of you, one day, and enjoy the rest of the conference. Я благодарю вас за то, что вы уделили время. Я надеюсь познакомиться с вами в будущем, и я желаю вам хорошей конференции. До свидания, уважаемые коллеги.